welcome to our channel. If you guys are online, kindly verify whether my audio, video both are clear for everyone. So clear இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன thumbs up மட்டும் கொடுங்க. Yes, just kindly give a thumbs up for me if my audio, video both are clear. Okay, so welcome to our Rocker series. The daily challenge accepted, I hope, right? So எல்லாருமே challenge accept பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். But still I need some more persons to join on live. ஏன்னா எந்த ஒரு questionயுமே வந்து நம்ம liveல solve பண்ற மாதிரி it won't be in a good thing in another ways here. So try to watch in the live and try to go for the questions here. உங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற editorial based question and those 15 questions are, and there is going to be a twist at the final part. 15 questions kaprama I'm going to discuss one more thing today here. So watch the session till the end. இந்த கடைசி வரைக்கும் நீங்க watch பண்ணாதான் அது என்னன்னு உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். Okay guys, so let's go for the today's topic here. Sorry, today's questions. The daily challenge. First one, we have the paragraph. As usual, what I'm saying it, read first 3 lines and last 3 lines. Okay, read பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா we will move on with the paragraph questions here, which means we want to get what is the overview of the paragraph. Overview of the paragraph என்ன அப்படின்னு get பண்ணிட்டு we'll be moving on with the question. Here, India's goods trade in February saw its steepest decline in nearly 2 years. Exports fell by 10.9% to 36.91 billion, while imports dropped 16.3 to 50 billion. So, resulting in the smallest trade deficit in over 3 years at 14 billion. While a shrinking trade deficit driven by rising exports would have been a positive development, the simultaneous decline in exports and imports is a cause for concern. So, which means they are saying like that is going to be a cause. இருக்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆயிருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவோட குட்ஸ் ட்ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப 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 கம்மியா ரொம்பவும் ஸ்டீப்பஸ்ட் டிக்ளைனை வந்து இந்த பிப்ரவரியில பார்த்திருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So we are going to see the questions based on those points here. And last line என்ன, while imports from China have contributed to about a third of India's trade deficit for over 5 years, India's trade imbalance with the UK accounted for less than 3% of its total deficit. இதுல சைனால எவ்வளவு இருக்கு, யூஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இம்பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. And similarly we have the last one, the free trade agreement. We have the word, the free trade agreement negotiations with the UK are an opportunity for India to shift this balance in its favor. So this is what the point we guys are having. Fine. Now, moving on with our first question. Which of the following words can fill the blank given in the passage? Could you guys tell me what will be the answer? Yes, what's a guessing? Which word could be the answer for the question? Anyone? Any suggestion for that question here? We have the options like increase, monitor, stand, penetrate, neutralize. So out of this, which will be the right answer for the very first question? Okay, no one is replying the answer. So let me start discussing it, which means you guys don't know how to answer it, right? So question ka answer panna theriyala, right? So we'll go for it now. If Washington moves to its trade deficit with New Delhi, India could face 15% widening in its overall trade deficit based on the last fiscal year's
$241 பில்லியன் ஷார்ட்ஃபால். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வாஷிங்டன் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா this also will face a problem அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ which option will be the answer for the question here? We have the options like increase, it won't increase ஏன்னா ஆல்ரெடி ஷார்ட் ஃபால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. அதனால will eliminate this. Monitor, no. It is going to stand in the place, no. It's going to penetrate na உள்ள பூந்து, which is also not here. But வாஷிங்டன் இப்படி போனுச்சுன்னா யூஎஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற விஷயத்தை என்னால நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So answer becomes option E. So E is the right answer for the very first question. Coming with the second one, how has the US been significant in India's trade relations based on the passage? So US வந்து எந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கு? Significant, it means important. So we have to check for the importance. How much important the US has been in India's trade relation. Trade relationல எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So here we have US account. I think we have read in the first paragraph, right? First paragraphல நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா, யூஎஸ் உடைய possibility, யூஎஸ் ஓட conditions எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது. US how much it has been contributed? Anyone can get it? Where the answer is present அப்படிங்கிறது யாராவது predict பண்ணிருக்கீங்களா? See here, despite Commerce Minister outreach to US Commerce, India, no, we cannot have here. This announcement, no. Where is that word? US related எந்த information எங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு get பண்ணீங்கன்னா you can easily get your answers here. Because first few lines we have read, we don't get any answer related to US. அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have the word the looming threat of reciprocal as US. Here US is India's second largest trading partner, accounting for 118.3 billion in trade last fiscal year. It is also the only country among India's top 5 trading partners with which India enjoys a trade surplus. So அதிகமான trade இருக்கிறது US கூட தான் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So which will be the right answer for this question now? Which can be the right answer? Anyone could guess it? The first option பாத்தீங்கன்னா US accounts are half of India's export. No, they did not mention like half. It is a second one அப்படின்னா mention ஆயிருக்கு. India runs a trade deficit with US. No, it is not. US is the only country among top 5 partners enjoy a trade surplus. அதுதான் important. அந்த trade relation அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து அந்த ட்ரேட் ரொம்ப அதிகமா நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது யூஎஸ் கூட மட்டும்தான் அப்படின்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So C will be the answer for the question. D will not be the answer. You're getting it? Now third one. Why did gold imports drop significantly in February? எதனால கோல்டோட இம்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவும் குறைஞ்சிருக்கு? Where is the word gold is present? Just search paragraphல gold அப்படிங்கிற word எங்க இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் search பண்ணுங்க போதும். Yes guys, come on, go fast, run fast அப்படிங்கிற மாதிரி தான். Go fast. See here, imports also declined sharply, led by 62% plunge in gold imports compared to last February. This drop is linked to domestic gold prices surging to 87,886 per 10 grams last week. ஸோ இதுக்கு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஒய் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் த ரீசன்னு கேட்குறாங்க. பட் ஹியர் ரீசன் இஸ் நாட் மென்ஷன். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லைன்ல we have to read it. ஸோ ரீட் பண்ணும்போது could you guys get where it is? It's completely related to yes, where you guys got it? Would you guys get why it is going for down அப்படின்னு சொல்லிட்டு?
Guys, what happened? யாருமே ஆன்சர் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க, என்னாச்சு? I'm eagerly waiting for your answers, but no one is suggesting me the answer for the question. Okay, so இந்த இடத்துல அந்த passage highlight பண்றது இங்க மட்டும் தான் highlight பண்ணிருக்கு. We'll go for the options here. The government imposed strict import restrictions on gold. No, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா domestic gold prices வந்து surge அப்படின்னா என்ன, it means increase ஆகுறதுனால reducing customer demand வந்து reduce ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. So this is what the major reason they are saying. ஏன்னா alternate investmentக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. Indian dwellers வந்து alternative sources அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. So C is the only option which is related to it. Coming with the fourth one, which of the following is a possible risk if the US takes steps to neutralize its trade deficit with India? So possible risk என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So India's gold imports will rise sharply, or exports to China will increase significantly, or India may see a 15% widening. Which will be the right answer for this one? We have read this one already. நம்ம first few linesல நம்ம படிச்சிருப்போம். அதை படிக்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். First few lines, last few linesல நம்ம படிச்சும் போதே we can easily get it. India may say 15% widening of its overall trade deficit அப்படின்னு தான் பார்த்திருப்பாங்க. So 15% வந்து it will be there, which was A. A is the right answer. நல்லா clear-ஆ note பண்ணுங்க. We have seen in the first while imports from China have contributed, third, India's trade imbalance with the UK அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, imbalance with the UK. So based on this, and even we have the particular line also which is related to where is that 15%? Somewhere we have read that 15%, right? Exports fell, okay, imports this much, and smallest trade deficit, shrinking trade deficit, the simultaneous decline, narrowing deficit. Somewhere we have read the word related to Washington and US, right? Here, yes, see this line. Sorry guys, this line. We have read this line. Washington moves towards trade deficit with New Delhi. India could face 15% widening. They could face 15% widening அப்படிங்கிறத இந்த லைன்ல தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So this is the answer for this question. Okay, so A becomes the answer for the particular question. Coming with the fifth one, what inference can be drawn about India's dependence on Russian oil imports? So Russian oil imports are based பண்ணி what can be mentioned in கேக்குறாங்க. Here we have the word oil imports. Oil imports also fell nearly 30% as India diversified its supply sources in response to additional US sanctions on Russian oil producers and tankers in early January. அப்போ வந்து என்னன்னா oil imports வந்து 30%க்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி what will be the answer here? India's reliance on Russian oil has significantly increased. Is it has been increased? Whether it is increased or decreased? India has completely replaced. No, they did not replace it. US has banned India. No, they did not ban it. But we have some other options for that also here. By mid-2023, Russia covered over 40%, a significant increase from less than 1%. So there is an increase அப்படின்னு தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So they are depending. Russian-ஓட இதுல depend பண்ணி தான் இருக்காங்க. That is what they have been inferred. So A is the answer for the question. How can India reduce its trade dependence on US according to the passage? So என்ன format follow பண்ணா they can reduce it அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது we have already read the paragraph. Moreover, அதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Only the possibility is that we cannot go for heavy tariffs, நம்மளால போட முடியாது அப்படின்றத ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. Only possibility is we can increase trade with China and UK. இது ரெண்டு தான் possibility. So this is the only thing we can follow it அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So B will be the right answer for sixth question. Seventh one. Select the most appropriate synonym of the word cantankerous. Cantankerous. Anyone? Do you know what is the meaning of cantankerous? Cantankerous is nothing but bad temper. Means bad temper. Okay, ரொம்பவும் கோவம் அதிகமா இருக்கு, டிஃபிகல்ட் டீல் பண்ணவே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ல பாருங்க. affable is indicating a positive sense which means friendly. affable அப்படின்னா friend, or we can say friendly manner. So which will not be the synonym. We can eliminate it. So அதை eliminate பண்ணிட்டோம்னா will eliminate all ABC. Crumpy, couchy. இது ரெண்டு crouchy. Crumpy அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா irritable. அதே மாதிரி irritate பண்ணிட்டே இருக்கிறது, irritating or irritating சொல்லலாம். Crouchy வந்து exact ill mannered or bad temper. So we can go for both A and B. So D becomes the answer for this question. Eighth one. Guys, if you guys are willing to join the batch, don't forget to join the board repeaters batch. Okay, new batch will be, the validity will be 31st March 2026. Till 2026 we are having the batch. We are having the offer also. மறக்காம join பண்ணனும் அப்படினா join பண்ணுங்க. Go for 8th question. In the given question, choose the meaning of the highlighted phrasal verb. Phrasal verb adula, okay, highlighting is missing. So let me tell you what is that highlighting word. Building up. Building up is the highlighting word. So the building up அப்படிங்கிற அந்த highlighting word கான equal meaning எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is none other word is establishing. So B is the right answer for 8th one. Remaining words எதுவுமே வராது. Bragging, sobering அப்படிங்கிற வேர்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா, sobering வந்து பாத்தீங்கன்னா making it very thoughtful. ரொம்ப thoughtful-ஆ கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து sobering. அதுவே bragging அப்படிங்கிறது showing off. Okay, ரொம்பவும் show off பண்றது வந்து bragging. Okay. Karthik, just give me the message of this one in your comment box. I'll ask the team and I'll tell you. Okay, reboot batch பண்ணி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றாங்கங்கறத நான் டீம்ல கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். Okay. 9th question. Could you tell me the answer for the 9th one now, guys? It's a paragraph which is nothing but a clause test. Clause test க்கு எப்பவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ற மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க. And I'll give you this type of a practice only for few days. After that I'll be giving your timer நான் follow பண்ண போறேன். Within the timing you have to get me the answer. அதுக்கு நீங்க ரெகுலரா சேனல் வாட்ச் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களால கெட் பண்ண முடியும். Okay, go for this one. 9th question. Lying. Lying அப்படின்னா என்ன? பொய் சொல்றது. பொய் சொல்றது என்ன பண்ணும்? ட்ரஸ்ட வந்து அதிகமாக்குமா இல்ல கம்மியாக்குமா? Yes. What will be the answer? பொய் சொல்றது அதிகமாக்குமா கம்மியாக்குமா? Here we have the word no. No அப்படின்னா தெரியும்னு சொல்றது. D will not be answer. None of these வராது. We need a verb here. So fosters, erodes, inculcate. Inculcate அப்படிங்கிறது also it is indicating teaching an idea. So இதுவும் வராது. Fosters அப்படின்னா என்னன்னா which is nothing but like to induce, which is also not right. Erode அப்படின்னா மட்டும்தான் கம்மியாகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, or we can say weaken. We can say weak. Weak அப்படின்னும் சொல்லலாம். That is the right word for this one here. It is weaken. So lying erodes trust. Trust weaken ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. When lies become prevalent, trust, what happens? What happens for the trust? Trust will increase? Definitely not. It will passes? No. It will deteriorate. Deteriorate அப்படின்னா தான் கம்மி ஆகிறது.
decline ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். Muster is nothing but gather. ஒரு விஷயத்தை gather பண்றது. So this also will not be here. Deteriorates will be the answer for this question. Coming with the third one, and life becomes difficult as nothing can be relied upon, neither what is heard or nor what is read. If lying were a sport, some people would be gold medalists. The moral debate surrounding lies often centers on the degree of harm they cause. Not all lies are. எல்லா லைஸுமே வந்து what we can say here, எல்லா லைஸுமே வந்து புரிஞ்சது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம். சில லைஸ் வந்து அவங்க பொய் தான் சொல்றாங்கன்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது perceived, diverted will not be there, generated or saved cannot be here. Only option is perceived. Perceived அப்படின்னா என்ன, we can say like regarded or understood. The best word we can say like understood. நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அவங்க பொய் தான் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கூட. That's what. Often say not all lies are perceived equally. The severity of proclivity, which will be the word in our remaining words, ரெண்டுமே கண்டிப்பா இங்க வர சான்ஸ் கிடையாது. Proclivity அப்படிங்கிறது we can say like inclination, because liberty and calamity ரெண்டுமே total different. Liberty na freeness, calamity na disastrous. So proclivity அப்படின்னு எடுக்கும்போது proclivity is a natural tendency, ஒரு tendency or inclination, ஒரு விஷயத்துக்கு incline பண்ணி போகிறது. So which also not right. It will indicate the severity. Okay, the severity of life seems to correlate with the amount of harm it inflicts. உள்ள கொண்டு வரது, right? Inflicts அப்படிங்கிற word மட்டும் தான் match ஆகும். ஏன்னா it does not relate to the meaning of care, and check will not be right, and hinders அப்படின்னா stop பண்றது, தடுக்கிறது. Based on that, inflicts will be the only option. Lies can be categorized into 4 types, each represented by a color: white, gray, black, and red. There is a Tamil saying that suggests one could learn to steal and then forgot, implying that while we may, என்ன பண்ணணும், we may understand dishonesty or consume dishonesty. Consumeங்கிற word கண்டிப்பா dishonesty கூட match ஆகாது. So we can eliminate that option. Consume we can eliminate, promote we can eliminate, suffocate we can eliminate, but only option is understand dishonesty. இது மட்டும்தான் லாஜிக்கலாவும் மேட்ச் ஆகும். And even we have the word may follow பண்ணி நமக்கு verb இருக்கணும். அதனால understand. We must follow moral and ethical practice. Ethical practices நம்ம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So degrade, pronounce, criticize, இது எதுவுமே ஃபாலோ ஆகாது. Only option will be A. So A is the perfect answer for this question here. Okay guys, how many answers do you get right by out of 15 today? Anyone out of 15, how many you got it? Anyone got 15 out of 15? No. Okay, from next today just keep it as a challenge that whether you guys are able to get all 15 out of 15 or not. Okay, accept the challenge and try to score 15 out of 15 daily. Now, as I said, we will be discussing just 4 to 5 important vocabularies from this paragraph. The first vocabulary is looming, which means appearing as a large or threatening event. Okay, ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும் அல்லது அதை பயமுறுத்துற மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது லூமிங்கிற வேர்ட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டைவர்சிஃபை. டை அப்படின்னாலே வந்து பிரிக்கிறது, டைவர்ட், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கம் மாறுறது. ஸோ டைவர்சி, ஒரு இதுல இருந்து சேஞ்ச் ஆகுறது. தட்ஸ் வாட் அந்த சேஞ்சஸ், அந்த வெரைட்டி ஒரு ரேஞ்ச், இன்க்ரீஸ்டு ஆர் வெரைட்டி ஆர் இன்க்ரீஸ்டு சேஞ்ச், ரேஞ்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டீப். ஸ்டீப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைக்கு கொண்டு போறது, ஷார்ப் எட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஷார்ப் எட்ஜ் தான் ஸ்டீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட்ஸ் வாட் ஸ்டீப்பஸ்ட் இஸ் நதிங் பட் ஷார்பஸ்ட் decline or sharpest increased அப்படின்னு சொல்ற இடத்துக்கு we will go for the word steepest. Attribute, you guys know what is the meaning, but even though attributeங்கிறது verb, அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா I just want to consider something. ஓகே, அது முக்கியமா ஒரு சில ஃபேக்டருக்கு தேவையான சில விஷயங்களை வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும்.
I want to analyze it. I want to keep it in my mind. அப்படிங்கிறது தான் attribute. So attribute is nothing but like we have to, for example, we can say like, இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு work பண்றீங்க. For example, you are preparing for your examination. So exam நீங்க prepare பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த prepare பண்றதுக்கு தேவையான attributes என்ன அப்படின்னு நம்ம first கண்டுபிடிக்கணும். What I have to study, what I should not study, which I have to follow, which I should not follow. இந்த மாதிரியான questions we have to keep it, and that is called as your attributes here. Last and final word, unveiled. Veiled அப்படின்னா it is nothing but like hide. Unveiled அப்படின்னா revealed or we can say made known. எல்லாருக்கும் தெரியிற மாதிரி open பண்ணு. Open the secret, reveal the secret or unveil the secret. Unveil, reveal. Fine. I hope definitely இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஷன் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். And as usual, மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் and do share the video to your friends. சேனல் subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சேனல் subscribe பண்ணுங்க. And regularly watch the session at 3 o'clock to increase and boost your English knowledge. Okay. Thank you. Bye-bye. Meet you in the next session with another 15 sets of questions. Thank you guys. And don't forget to give me a like to the video and do share the video to your friends also.